It is a safety issue because we all doctors, nurses, health workers, hospital doctors, livestock inspectors, every works in sub-center, PHC, community health center, district hospital, private practitioners clinic. All of us, we are exposed to certain diseases. We can get these diseases. That and when a patient comes for some, maybe for tuberculosis, maybe for surgery for hernia, but we should not be like that. Safety issue. Thirdly, it's an environmental safety issue. Fourthly, from Hassan district, just think of, is it an attitudinal issue? Now, when it comes to occupation, HIV, we are at a higher risk of HIV, higher risk of hepatitis B and C, skin infections. Scalpel blade, hypodermic needle, biopsy needle, pleural tap needle, ascites. It's a minor major impact HIV, AIDS, and hepatitis B. When it comes to hepatitis C, HIV, AIDS, host-acquired infection of many kinds, antimicrobial resistance, which is burn in Hassan. Open burning is an insanitary way of disposal of organic waste or any kind of waste. It may pollute soil. It may pollute water. What is burnt in Hassan, pollutants of them are there. Dioxins and furans. They may cause cancer of any part of the body. They may the fumes produced in Hassan may go to the atmosphere. What is burnt in Geneva may come to Hassan. Issue. My friends, I want you to see how we were able to make how and supply in such large numbers, how it was possible to manage possible COVID care centers across the state. Friends, let us, all of us, examine one thing. In the district of Hassan, what we have? We have BMW legislation 2016-2008 by Pollution Board, EMPRI, Community Medicine Department, MS Ramaya Medical College. We have 27 common by management facility. Maruti Gaudri idare illi. Engineering technology, we have technology, we have Kaikal program, we have NAB, we have the select hospitals. We have strengths. I want to request
job by telling we don't have any weaknesses. We have only challenges. Let us take metal, hypodermic needle, scalpel blade. All these are surgical steel, high quality, high matching. Recycling is costlier than new make. Glass recycling is possible, but cost. Plastic recycling is possible. We can recycle 10 times, but it never becomes part of the earth more than 100. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ಶುಶ್ರೂಷಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದೀರಿ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದೀರಿ. I want you to examine attitudinal change. Is it in our hands? Maybe a threat of continuous monitoring and surprise inspections by the regulators also is an. All of us here have joined. We have been trained in biometrics. We have been infection control. Let us get trained more, not because we don't know about it. All of us know about it. We will go back. Let us train our colleagues again. See, district hospital, private hospitals, nurse, medical college also we have in Hassan. Let us train our colleagues. ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡಲ್ಲ. ಓ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆಯ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗ. ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನವಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಹಾಸನ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ವಿಲೇವಾರಿ, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಹಾಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನ ನಂಬರ್ 1 ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 700 ಚಿಲ್ಲರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ದಿವಾ for the work. Number 1, introspect, review current scenario, strengthen strategies to manage biomedical waste and infection control better. Community health centers, district hospitals, private hospitals, banks, laboratories, medical college hospitals, till it goes to Mr. Gaudru in the common biomedical waste treatment facility. And there also it should well meet stipulation of the BMW rules 2016 tribunal. Recall and list needed in the context of COVID-19 pandemic and such other disasters. So all of us know about medical waste management and infection control. Let us get more information. Let us strengthen strategies to manage biomedical waste and infection control are both within and outside the healthcare settings. Meet stipulation of the amendment and recommendations of the National Green Tribunal. This job
Why somebody from Green Tribunal come and tell us you do it better? Ourselves. Let each one of us who is participating, 9 people from Hassan district, let us be models by themselves. Recall and list precautions needed in the context of COVID-19 pandemic and such other disasters. Aristotle ಅಂತ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಡೂ. ನಾವು ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಎ ಹ್ಯಾಬಿಟ್. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿದ್ದೀರಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದೀರಿ, ಹಲವಾರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ವೆಟರ್ನರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಹುಶಃ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೆಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿ. Can we make Hassan district the best medical waste and infection control in the state of Karnataka? This is that we think over. Empri ಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಪರ್ಸನ್ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಎಂದರೇನು, ಅದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೃಥ್ವೀಶ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾಪ್, ಅದರಿಂದ ಕ್ರಮ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹ ಅವರೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು. ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ 2016ರ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹ ಬಿಸಿ, ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸನ್, ಕೊಡಗು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಸೈನ್ಸ್. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. Hello, good morning, sir. Hello. Hello. Yes, sir. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಮೇಡಮ್? ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಹಲೋ ನರಸಿಂಹ. ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹ. ಎಸ್ ಸರ್. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹರೀಶ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಹಾ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಆಫೀಸರ್ ಹಾಸನ್. ಹಾ ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಸರ್? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಪೂಜಾ ಮೇಡಮ್. ಸರ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಸರ್. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಮೇಡಮ್ ಪಿಪಿಟಿ ವಿಸಿಬಲ್ ಇದೆ. ಹಾ ಸರ್, ವಿಸಿಬಲ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಮಾಡಲಿದೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್ ಮ್ಯಾಮ್. ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಅಕ್ಷಯ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಒಳ್ಳ ಪರ್ಸನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಹರೀಶ್ ಸರ್, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಹಾಸನ್. Then my friends and all the healthcare workers of Hassan. So as Prithvi sir has given a brief introduction and he has shown a way towards further. So biomedical waste management ಬಗ್ಗೆ. So each session will be on, as already Pooja ma'am said, it is overview of 2016 biomedical waste management rules and its amendments. So ಯಾಕೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಗ್ರೀನ್ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫೈಂಡೆಡ್ some
gaps in the biomedical waste management throughout India, and they felt that further training and reinforcement is required to fill those gaps, because as Prithvi sir already said, we have 100% positives with respect to management of biomedical waste management. Only thing is we need, it has to be inculcated into our day-to-day activities. So as a we can say, rather than knowing the concept of biomedical waste management, we have to make it as a habit in a day-to-day life or a day-to-day work. Okay, so that we can manage correctly, and whatever hazards, it is occupational hazards, it has a impact on the patient as well as community and society. To reduce these hazards, all this, we have to know the correct management techniques and what are the recent amendments should we have to follow. So with this brief introduction, these are the session objectives: to know about biomedical waste rules 2016, and to explain various sections and schedules under biomedical waste rules, and to illustrate the application of provisions of biomedical waste rules to the healthcare facilities, and to enable healthcare facilities to build medical waste rules. So very commonly, most oftenly, the term biomedical waste and healthcare waste will be interchangeably used, but this should not be. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಎರಡು ವರ್ಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಪದ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಾರದು. Biomedical waste ಅನ್ನೋದು, it is very broad definition. It includes both treatment, diagnostic, immunization, wherever diagnostics, investigations, research is there, we use the term biomedical waste, whereas the healthcare waste only to the hospitals where healthcare services is provided, and hence we can say it is a subset of biomedical waste. Healthcare waste is a subset of biomedical waste, and it is not a paryaya pada or alternative name for biomedical waste. Okay, ಇದನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. So to use we have to use which is the appropriate one, and most of the times management ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅಂತಾನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಬ್ಯಾನರ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋದು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿರ್ತೀರ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್. ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಅ ರೈಟ್ ವರ್ಡ್, ನಾಟ್ ಎ ಡಿಸ್ಪೋಸಲ್ ಅನ್ನೋದು ಸಹ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವೇಸ್ಟ್ಗೆ, ಸೊ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ 2016 ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಏನು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನಿ ವೇಸ್ಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, immunization of human beings or animals, in research pertaining thereto, or in the production or testing of biological or in health camps. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಡ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಾಗ, ಮತ್ತೆ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಸಹ, ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಪರ್ಟೇನಿಂಗ್ ಟು, ಈಗ ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು. ಸೊ ಆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುವಂತಹ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಹ, ಮತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ, ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲೂ, ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಡ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಆಗೋದೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ವೆರಾಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಇನ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್, ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನಾವು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಈ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಸ್, ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಮುಂಚೆ ಬಿಫೋರ್ 2016 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್,
it was only limited to major hospitals and some minor small nursing homes ಆ ಥರ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇವಾಗ even a small clinic without any beds ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಈ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಸ್, ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್, ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರೀಸ್ ಮತ್ತೆ ವೆಟರ್ನರಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ human the healthcare system which is dealing with the humans, but also veterinary institutes, adrallu treatment on diagnostic research, all the aspects which related to veterinary institutes and animal houses too is applicable, pathological laboratories and blood banks and Ayush hospitals. Even to the Ayush hospitals and ಕೂಡ ಇದು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದರ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್, ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಮ್ಯಾಮ್ ಸರ್ ಏನೋ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಟ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸರ್ ಈಗ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ಸರ್? ಹಾ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರಬೇಕು ಸರ್. ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್? ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್. ಹೌದಾ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏಡ್ ರೂಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಕೊಡಿ ಸರ್. ನಿಮಿಷ. ಸರಿ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಾರ್ ದಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸ್ಲೈಡ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನೋಡಿ ಸರ್? ಸರ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಸರ್ ನಿಮ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನರಸಿಂಹಂ ಸರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಲಿ ಸಾರಿ. ಈಗ ಸರ್ ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ ಸರ್. ಹಲೋ. ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಹಲೋ.
ಕೇಳಿಸ್ತೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಮೂವ್ Okay. ಆಗ್ತಿದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ Very sir. sorry. Well, Okay, online sir. technical glitches. Okay. So ಮತ್ತೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಮೆಜಾರಿಟಿ 85% ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ವೇಸ್ಟ್. ಓನ್ಲಿ 15% ಆಫ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ waste produced in all whatever in the definition as I said. So that in the waste produced is 15% is only biomedical waste. So if we don't segregate properly at the point of generation, so if we mix with the non-infectious waste, it will become 100% waste. And when we are giving handover the biomedical waste to common biomedical waste treatment facility, they charge per kg. So ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ it will be more burden on a institute or other establishment, and it will have a impact on a environment because improper segregation of biomedical waste. So adakkene it is a responsibility of the healthcare provider to segregate at a point of generation. Other waste at healthcare facilities. So ಏನು 85% ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಕಸ, ಒಣ ಕಸ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್. ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್. ಸೊ ಇದು ಇದು ಮಣ್ಣು ಸೇರಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದು ಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್: ಜ್ಯೂಸ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಬಾಟಲ್ಸ್, ಟೆಟ್ರಾ ಪ್ಯಾಕ್ಸ್, milk or curd packets, coffee cups, drinking bottles, aluminum foil, food parcels, and other parcels and plastics. Wet waste food, wet waste or wet food waste, eggshells, non-vegetarian foods waste, except food waste. ಸೊ ಈಗ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಸೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವು ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ವಿಂಗಡಣೆಗೆ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಬಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ 2016, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ demarcated without any confusion. Clear guidelines have given, and color coded bins, color coded liners they have given. So we have mainly 4 color coded bins for biomedical waste. Okay, and for general waste it depends. So for biomedical waste we have yellow color and red color, blue color and white color. Okay, white color, blue color, red color and yellow color. ಸೊ ಈ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಗೆ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು, ರೆಡ್ ಕಲರ್ಗೆ ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು, ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ಗೆ ಯಾವ ವೇಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು, ವೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಏನು ಕಲರ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ, ಏನು ವೇಸ್ಟ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಟು ದ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬಿನ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ anatomical waste, whether it is a human or animal anatomical waste, chemical waste, soiled waste ಅಂದ್ರೆ ಕಾಟನ್ನು ಅವೆಲ್ಲ ಬರ್ತವೆ, ಕೀಮೋಥೆರಪಿ ವೇಸ್ಟ್, ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲೆನಿನ್, ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ವೇಸ್ಟ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಎಲ್ಲೋ ಬಿನ್ಗೆ ಕಂಟೈನರ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಗೆ ಕಂಟಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಗೋ ಟು red color bin ಅನ್ನೋದು, it is contaminated plastic. If it is uncontaminated, then goes to dry waste. So blue color ಗೆ glass waste and metallic implants. ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಅನ್ಬ್ರೋಕನ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಬ್ರೋಕನ್ ಮತ್ತೆ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸು, ಮೆಟಲ್ ಶಾರ್ಪ್ಸ್ ಲೈಕ್ ನೀಡಲ್ಸ್, ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಸೂಚರಿಂಗ್
needles, okay, syringe needles and broken sharps should be going to, it is in the white translucent puncture proof container. So ಮತ್ತೆ general waste ಗೆ black, blue and green. So it depends on the local thing, local municipality or corporation waste management guidelines, soil waste management guidelines prakara general waste into the blue, biodegradable general waste into the green color ge ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So yellow container ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು infectious waste bio hazard symbol ಇರಬೇಕು, ಮತ್ತೆ inside that we should put a non chlorinated plastic bags, ಆ ಲೈನರ್ ಹಾಕಬೇಕು, ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಬಿನ್ಗೆ ಲೈನರ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಲೈನರ್ ಹಾಕದ ಮೇಲೆ ಆ ಲೈನರ್ಗೂ ಸಹ ಬಯೋಹಜಾರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಬಿನ್ ವಿತ್ ಲೈನರ್, human anatomical waste, animal anatomical waste, soiled waste like cotton, dressing, POP, diapers, sanitary pads, so expired, unused or discarded medicines, cytotoxic drugs and no sharps. Cytotoxic drugs ಅಲ್ಲಿ any sharps ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕಬಾರದು. So blood bags with or without blood. So remember, only plastic which comes into the yellow color is a blood bag, with or without blood. Okay. So all the infected contaminated plastic will go into red color bin or for recyclable red color ಗೆ recyclable waste ಹೋಗಬೇಕು, except blood bag. So for the convention, so it further yellow color bins can be kept, ಮೂರು ತರ yellow color bins ಅನ್ನ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬಹುದು. First yellow color container for human anatomical waste, animal anatomical waste, ಈ ಸಾಯಿಲ್ಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಂಟೈನರ್. ಮತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡೆಡ್ ಡ್ರಗ್ಸ್. Okay, so for convention we can further divide yellow color bins for first 3 up to 3 containers. In the first yellow container, human anatomical waste, animal anatomical parts, soiled waste. Okay, second one ಅಲ್ಲಿ expired drugs and discarded medicine. ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೇರ್ಡ್. ಸೊ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್, xenotoxic or chemotherapeutic drugs ಇಷ್ಟನ್ನಲ್ಲಿ we can for the convention. In addition to the blood bags, the blood bags must be contained in yellow color coated bags, autoclaved and sent for incineration. So blood bag ಇರುವಂತಹ yellow colored covers will be autoclaved and sent for incineration. So therefore institution may have up to 3 streams of waste that will be categorized as above and segregated accordingly. So yellow color clear alva. So then we will go to the same diagrammatic representation. So one bin for infectious soiled waste and another one for blood bags, auto and in yellow color containers. Another one is microbiology, biotechnology, pathological waste from laboratory. So the yellow container with micro and biotechnology waste anna, okay, ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ yellow color cover ಅಲ್ಲಿ safe ಆಗಿ autoclave ಮಾಡಬೇಕು. So before hand over it to the common treatment facility we have to autoclave it. Therefore there must be a dedicated autoclave for this purpose.
equipments ಇರಲೇಬೇಕು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. So this is for pharmaceutical expired or discarded or partially used medicine generated at ward level and pharmacy level. Expired drugs will be segregated. And another bin for so this is the cytotoxic symbol. So cytotoxic drug containing yellow color bin ge we must label it with a cytotoxic symbol. So blood bags go yellow container hogbeku. All the blood bags and blood transfusion facilities, blood banks or any other locations in the healthcare institution must be contained in a yellow color coded container lined with yellow bag. These blood bags must be articulated before hand over it to the common treatment facilities. And there must be no room for confusion with respect to segregation and management of blood bags. So idralli blood bags managementally, okay, there should not be any confusion with respect to blood bags management, biomedical waste management. So till now we are done with the yellow color coded bins and liners, and what are the waste should be segregated into the yellow color coded bins. And for the convention for the institution for clarity goes up to 3 bins can be kept at the institution level. So one sincere request is all the participants please mute the video so that there will not be any instability in the internet. So now we'll go into infected medical waste which can be recyclable into red colored bins and red color liner. So immediately we can see there is a QR scanner. So scan ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ QR coding system ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. So scan ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ we can see what is the hospital name and date of waste generation. Sir, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಸರ್ ಅಂಡ್ ಮಂಜುಳಾ ಮೇಡಮ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೊ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ ಬಿನ್ ಅಲ್ಲ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕೋಡ್ಗೆ ಏನೇನು ಹೋಗ್ಬೇಕು? ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್, ಆರ್ ಫಾರ್ ರೀಸೈಕ್ಲಬಲ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ಆರ್ ಫಾರ್ ರೀಸೈಕ್ಲಬಲ್, plastic waste, that is syringes, catheter, syringes without needle, okay, and tubing, gloves, autoclaving or microwaving, hydroclaving should be followed by shredding. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಇವು ಆಟೋಕ್ಲೇವಿಂಗ್ ಆರ್ ಮೈಕ್ರೋವೇವಿಂಗ್, ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೇವಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ರೋಲ್ ಆಫ್ PCB authorization plastic waste recyclable for safe handling and recycling of waste. So pollution control board ಯಾರಿಗೆ authorization ಕೊಟ್ಟಿದೆ recycle ಸೊ ಮತ್ತೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಲ್ಲಿದೆ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿ. ಓನ್ಲಿ contaminated medical plastics such as catheter, syringes, tubings
stoma systems, urine bags, plastic IV bottles, gloves, Rexine, Macintosh, ಮತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ plastic which is not included in a red bag, blood color. Blood bags, not blood bags. Okay, it is about, so there should not be any confusion for red color coated bins. Next, blue color. So blue color bins ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಗ್ಲಾಸ್ ಮೆಟಲ್ ಬಿನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮೇಜಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆಯಲ್ಲ, ಡಬಲ್ ಲೈನರ್ ಕಾರ್ರುಗೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಲೇಬಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ wrap the seal with blue scotch tape. Other double liner cardboard ಹಾಕೋಬಹುದು. Very blue color corrugated cardboards ಅಲ್ಲಿ okay. ನರಸಿಂಹಂ ಸರ್, ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ ವಾಯ್ಸ್? ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್, ವಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ಯಾಕೆ ತುಂಬ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ವೈಫೈ ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ಫಾರ್ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಕಾರ್ರುಗೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡು, ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಆಂಪ್ಯೂಲ್ಸ್, ವಯಲ್ಸ್, ಅದರ ಗ್ಲಾಸ್ ವೇಸ್ಟ್, ಡಬಲ್ ಲೈನರ್ ವಿತ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಪಾಲಿಥಿನ್ ಲೈನರ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ನರ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಲೀಕ್ ಪ್ರೂಫ್ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡನೇದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಕಾರ್ರುಗೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪಂಕ್ಚರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕಂಟೈನರ್ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಪ್ ವೇಸ್ಟ್, that is white translucent
sharpest weight needle, syringe needles. Okay, full vaccination we use, BCG vaccination and all. So the needle cannot be separated. Such kind of syringes, surgical blades, surgical suturing needles, ಇವೆಲ್ಲ puncture proof translucent white container ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. So ಇದರಲ್ಲಿ preloaded with concentrated hypochlorite solution, 1% of preloaded hypochlorite solution ಅನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬಯೋಹಜಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಬಯೋಹಜಾರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಮಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಬಿನ್ಸ್. ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಟೈನರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಿನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಬಿನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಿನ್ಸ್, ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ಫುಟ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಲಿಡ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಫುಟ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಬಿನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬೆಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬೆಟರ್. ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಿನ್ಸ್ಗೂ ಸಹ ಬಯೋಹಜಾರ್ಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿಸಿರ್ಬೇಕು, ಸಪ್ಲೈಯರೇ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಈ ಆಲ್ ದ ಲೇಬಲ್ ಬಿನ್ಸು ಮತ್ತೆ ಲೈನರ್ಸು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಲೈನರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಟೈಡ್ ವಿತ್ ಎ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಲೋಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಲಿ. ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರಾಲಿಗೆ ನಾವು ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೈನರ್ಸ್, ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟೈನರ್ ಆರ್ ಬಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಲೈನರ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ವಾರ್ಡ್. All containers lined by appropriate color coded non-fluorinated poly ನರಸಿಂಹಂ ಸರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ನರಸಿಂಹಂ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ next ಮತ್ತೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ join ನಮಸ್ತೆ ನರಸಿಂಹಂ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಹಲೋ, ಹಾ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ. ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಡಿಸ್ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇವತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಐತಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಬಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೈನರ್ಸ್ಗೆ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಫ್ರಮ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರರ್ ಓನ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಲೈನರ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಲೈನರ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಏನು, ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆರ್ ವಾರ್ಡ್, ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ ಇಂದ ICU,
ಇಲ್ಲ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ವಾರ್ಡ್, ಮೇಲ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ವಾರ್ಡ್, ಫೀಮೇಲ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ವಾರ್ಡ್, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಆರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ ವಾರ್ಡ್, ಯಾವ ಫ್ಲೋರು ಮತ್ತೆ ಯಾವ ವಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ. ನೇಮ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟು ದ ವೇಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲರ್, ಮತ್ತೆ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲೈನರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎವ್ರಿ ಪಾಲಿಥೀನ್ ಲೈನರ್ ಮತ್ತೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬೇರ್ ದ above mentioned detail plus the final storage and before handing over to the common treatment facility office operator ಅಥವಾ QR ಕೋಡ್. ಇಷ್ಟು ಈಗ 2016 ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಾರ್ ಕೋಡ್ ರೀಡರ್ ಆರ್ QR ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರೀಡರ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ಸ್ ವಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಡೇಟು ಎಲ್ಲಾನು ಸಹ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ 4 ಕಲರ್ ಬಯೋಹಜಾರ್ಡ್ ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಎರಡು ಕಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಸೊ the general, but in case so special situations like where more than 10,000 beds available illa ಆ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಪ್ ಟು 150 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ವರೆಗೂ ಈ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಈ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ದ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಟ್ರೀಟೆಡ್, ಡಿಸ್ಪೋಸ್ಡ್ ಆಫ್ ವಿತಿನ್ 48 hours. ಎಷ್ಟೇ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದ್ರು, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ 75 kilometers or 150 kilometers, it has to be disposed of within 48 hours. More than 48 hours ವರೆಗೂ ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಂಗೆ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. If it is stored more than 48 hours, it is punishable and the fine will be on both the generation and the provider as well as the manager. Okay. In case of hilly area, only one CBWTF with adequate treatment capacity may be developed, covering at least 2 districts to cater for health facilities in these 2 districts. So in case special hilly areas like Kodagu district, okay, so CBWTF can cover up to 2 districts.
linkage ಇಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ 2016 deep burial and deep burial under the schedule 2 of biomedical waste management rules 2016. Why we need to integrate to biomedical waste systems, or it is a occupational health and safety. Okay, so idರಲ್ಲಿ occupational health and safety ಗೋಸ್ಕರ we need to have a annual health appraisal to the healthcare providers. ಮತ್ತೆ immunization with the tetanus, hepatitis B vaccination, training of healthcare providers very frequently to reinforce and to update on a recent guidelines. And records ಮತ್ತೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ injury records, accident records. So other requirements for biomedical waste management committees like hospital infection control committee plus biomedical waste management, or two separate committees for hospital infection control as well as biomedical waste. So regular meeting once in monthly or 3 monthly there should be a meeting, and the minutes of meeting will be recorded. It is also submitted to the pollution control board. In Kayakalpa, most of the institutions are having a Kayakalpa are implemented. So in that, under Kayakalpa also all these records will be verified for record review, and should have a waste exit plan for every new or unique equipment. Constantly be vigilant and make waste minimization a core of waste management system. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. Clarity of healthcare facilities with regard to provision of e-waste management rules, hazardous waste management rules, radioactive rules. ಇವೆಲ್ಲ pollution our respective district pollution control board jothe you can get guidelines with respect to all this for getting clarity on e-waste management rules, hazardous waste management rules, and radioactive waste management. So these are the biohazard symbols for sharp waste, glass waste, and metal waste. So can be printed and stick to the bio bins ಮತ್ತೆ liners. So waste sharp management ಬಗ್ಗೆ already we have discussed. ಮತ್ತೆ occupational safety PPE, minimum waste handler heavy duty gloves, gumboot, mask, and cap. ಇರಬೇಕು. So it is better to provide all the PPE from head to leg. Okay, cap, shield, mask, apron, heavy duty gloves, and gumboots. ವೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ COVID-19 ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ other resource person will explain. So there is a minor difference between these two. That will be hydration. Will not go into this. And the key point remember in this, bin should be closed at all the times. So all the ellaru during the supervisors irbodu illa nodal officer of the hospital infection control
Kindly bear with me for some times. So ಮತ್ತೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಮಾನಿಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಬೋತ್ ದ ಲೈನರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬಿನ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ so it is better to manage like this. ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಬಿನ್ ಕಲರ್ ಬೇರೆ, ಲೈನರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ಪೂರ್ತಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ಬಿನ್ ಲಿಡ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸೇಮ್ ಕಲರ್. ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ರಾಲೀಸು ವಿತಿನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರಾಮ್ಯೂರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಸೊ ಬಯೋ ಹಜಾರ್ಡ್ ಇರಬೇಕು ಅಂಡ್ ಲಿಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ಲೈನರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. PPE ಕಿಟ್ ಮಿನಿಮಮ್, PPE ಕಿಟ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಇದೆ, ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಗ್ಲೌಸ್ ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಗಮ್ ಔಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೇಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಇಟ್ ಟು ದ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅಂಡ್ QR ಕೋಡ್ ಲೇಬಲ್ ಇದೆ, ಟ್ಯಾಗಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾಲೋಡ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಏರಿಯಾ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಯಾಬಿನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಇರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಲ್ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್, ಅಡಿಕ್ವೇಟ್ ಲೈಟ್ ಇರಬೇಕು, ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಲ್ ದ ವೇ ಫ್ರಮ್ ರೋಡೆಂಟ್ಸ್ಗಿಂದ ಇದು ಅಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲಾಕ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪ್ಟ್. It should not be stored beyond 48 hours in a temporary storage area. It should be outside the hospital. Waste shark management ke biohazard, but should not be filled 2/3 of the. Always remember the waste should not fill the more than 2/3 of the liner or color coded bins. ಮತ್ತೆ ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ವೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೂಸೆಂಟ್ puncture proof containers ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು and pre-filled with the 1% hypochlorite where the provision is not available. Common biomedical waste treatment facility is not available. ಅವಾಗ ಡೀಪ್ ಬರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಶಾರ್ಪ್ ಪೆಟ್ಗೆ, ವೇಸ್ಟ್ ಶಾರ್ಪ್ ಪೆಟ್ಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹಾಸನ್ಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಲಿಂಕೇಜ್. ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಹಾಸನ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. Liquid waste management, it is a separate entity. There are guidelines for liquid waste management. It is can be, and you need a local guidance on. So you can take help from a Hassan District Pollution Control, formalin infected secretions, aspiration washings ಎಲ್ಲಾನು ಸಹ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತೆ ಈ ವೈಟ್ ಬಿನ್ ಏನಿದೆ, ವೈಟ್ ಕಂಟೈನರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1% ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇಷನಿಂದ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಡ್ರಮ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಈ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ 1% ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಿಟ್ಟು there should be a time to allow to completely disinfect the liquid infected waste with the help of 1% hypochlorite solution. ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಸಮಯ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಿಫೋರ್ ಲೀವಿಂಗ್ ಇಟ್ ದ ಜನರಲ್ ಸೀವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬಿಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅದನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಅಗೇನ್ ಜನರಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಸಾಲಿಡ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಡ್ರೈ ವೇಸ್ಟ್, ವೆಟ್ ವೇಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್, ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಅಂತ ಅವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನ್ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಲೈಕ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅವೆಲ್ಲ ರೀಸೈಕಲ್ಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ರೆವಿನ್ಯೂ ಸಹ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇ ಹೆಲ್ಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಿವೈಸಸ್, ಮೆಡಿಕಲ್
items comes with packed or packed in with a paper cover, plastic wrappers, plastic ribbon packing material. So this waste must be contained in a container meant for general waste. In most places, black covers are used for all this kind of waste. ಮತ್ತೆ white so again wet food waste ge dry food waste ge separate bins. So next entity which should never neglect is, so most of you from healthcare primary health centers or community health centers ANMs irbodu, ಅದರಲ್ಲಿ one important is immunization waste at outreach session. So it is also there also the huge amount of waste will be generated at outreach sessions of immunization, so which should not be neglected. And the recent guidelines will be available from your district RCHO, reproductive child health officer of district health will be having a recent guidelines on biomedical waste management at outreach immunization sessions. So ಅದಕ್ಕೆ different guidelines ಇದೆ. So please all of you avail it from your RCHO. Okay, and we are not going to in detail about waste generation at outreach immunization sessions. So these are the resources, and my sincere request to apologize me for having technical issues. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ನಂಗೆ ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು, ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ. I am sorry for that. So anyway, we will be sharing the PPTs and videos with respect to all this. So any questions are there, please type it in a chat box. At the end of the session we will discuss. So if not able to address at the end, we will be mailing all the queries, getting answers from all the resource persons and be mailing to the respective officers. Thank you. ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ 2016ರ ಕಾನೂನು ನಿಯಮಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದ ನರಸಿಂಹ BC ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Sorry brother, thank you. ಇದೀಗ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ KM, ಅಡಿಷನಲ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಎನೋಪಿಯಾ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. Thank you, MPRI team. Thank you, sir. Idea. ವಾಯ್ಸ್ ಆಡಿಯೋಬಲ್ ಇದೆ ಸರ್. Okay, thank you. ಏನೇನ್ ಸಾಮಾನು ಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ಕೊಟ್ಟಾಗ ಚೀಟಿ ಇದೆಯಾ? Slides ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸರ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ. Slides are fine? Yes sir. So kindly mute the other participants because that will create a lot of background noise. Okay, thanks MPRI team for giving me an opportunity. In this next half an hour, we'll look into what are the gaps in biomedical waste management. So ಈ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಒಂಥರದ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ across Karnataka and across India. Participants, kindly mute your mics. ಆನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳತ್ತೆ, ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕೇಳತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಟರ್ ಕೈಂಡ್ಲಿ ಮ್ಯೂಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ one of the disadvantages of this online trainings. So we keep ourselves involved in so many activities simultaneously. So even if you are keeping yourself involved, please mute the mics. And when there is a chance given to you to ask questions, kindly unmute and ask. So, okay, so shall we go ahead? Fine. So in the next 25-30 minutes, we'll see
ಏನೆಲ್ಲ ಒಂಥರದ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ across different hospitals or different parts of the state. So over the next 20-25 minutes, we'll look into what is the biomedical waste scenario across India and Karnataka in specific. So Central Pollution Control Board ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಜೈವಿಕ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನ ಅಸೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ವಾಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಿಕೇಟರ್ಸ್ ನ ಹಾಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. And what are the gaps at different healthcare facilities or hospitals? Gaps at the level of common biomedical waste treatment facilities. So ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ಅಥವಾ 2 ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬಹುದು. ಈ ಒಂದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ how we can rectify these particular problems, or what are the ways how we can address these gaps ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ 1-2 ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಸಿ ದ ಪ್ರೀ ಕೋವಿಡ್ ಸಿನಾರಿಯೋ, ಕೋವಿಡ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿನಾರಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3.25 ಲಕ್ಷ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 24.8 ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 25 ಲಕ್ಷ ಬೆಡ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಈ ಒಂದು 3.25 ಲಕ್ಷ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 2.25 ಲಕ್ಷ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಸುಮಾರು ಇವು ನಾನ್ ಬೆಡೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪರೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ PHCs ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಸೆಟಪ್ ಅವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 lakhs ಆಡ್. And across India, we have around 202 common biomedical waste treatment facilities. And on 35 ಇನ್ನು installation phase ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. Out of these 3.25 lakhs healthcare facilities, around ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗೆ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಅಂಡ್ there are some 18,000 odd captive treatment facilities. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಐದರ್ ರಿಮೋಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಿಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇಂದ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಡೈಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಡೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೆ ಇರುವಂತ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಅರೌಂಡ್ 18,000. ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟಿವ್ ಇನ್ಸಿನರೇಟರ್ಸ್ ಇರೋದು ಅರೌಂಡ್ 136. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್, ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಎನಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಟು CBWTFs. So if we see the quantity of biomedical waste generated, it's around 620 tons per day. This is pre-COVID scenario. And COVID times ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು 23 tons ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು per day. And the biomedical waste generated or treated was around 540. So around 70 to 80 tons per day biomedical waste was not being treated, and it was being discarded indiscriminately. If you see the violations, around 30,000 violations have been reported in 2019, and out of them show cause notices have been given to almost 17,000 odd defaulter healthcare facilities. So idella data ellide andre idella public domain alle ide. So there is no need to file an RTI to get this. It is already there in the public domain and over the CPCB website. Some states, including Karnataka, there was a gap in generation and treatment of biomedical waste. Andre iga nammalli 30 tons generate ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 25 to 26 tons might have been treated. So there has been a gap in the generation and the treatment of biomedical waste. Out of 35 odd states, 28 of them have arrangements for environmentally safe disposal of biomedical waste, whether it is captive or whether it is through common biomedical waste treatment facilities. And as I have told, there are 202 authorized CBWTFs. Smaller states like Goa, even ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ಸ್ಟೇಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಗೋವಾ, ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್, ಅರುಣಾಚಲ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ್,
or some union territories, and Mizoram, Nagaland, Sikkim. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಅವರದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದ ನೇಬರಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್, ನೇಬರಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್, ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಹ್ಯಾವ್ captive biomedical waste treatment facilities. If we see the Karnataka scenario, we generate around 77 tons per day, and we have around 27 biomedical waste treatment facilities, common treatment facilities. Whereas if we see, only half of it is being treated. So authorized capacity of 108 tons here compare madre, we are utilizing only 33% of this through our biomedical waste treatment facilities. And we still have a provision to treat around 60 odd or around 70 odd tons per day. And normally almost 4,000 violations agide 2019 alli, and out of them 900 odd have been issued show cause notices by the environmental board. COVID-19 ಬಂತು. COVID-19 ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ, COVID-19 ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಆಪ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಬೈ CPCB. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ ಮೂಲಕ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲಾದ ವೇಸ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 23 ಟನ್ಸ್ ಪರ್ ಡೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. ಅಂಡ್ if we see in Karnataka, this is around 1.1 tons per day. And almost all the biomedical waste treatment facilities have started using the tracking app. In Karnataka, if we see, around 10 biomedical waste facilities out of 27 are engaged in this management of COVID waste. So COVID waste anna priority basis mele CBWTFs ಅವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರೋದು. If we see the performance indicators which have been laid by CPCB, there are facility-based performance indicators which are used. There are indicators which are there for CBWTFs, and there are indicators which are there for the administrative levels. So, as per these particular indicators, from the Pollution Control Board, there needs to be inventory of all the healthcare facilities and biomedical waste generation points. There should be authorization to all the healthcare facilities, including the non-bedded healthcare facilities. There should be facilitation in setting up adequate number of common biomedical waste treatment facilities, at least one per district, or if it is a hilly district, so two CBWTFs can cover, one CBWTF can cover 2 districts. And there should be implementation of barcoding system. Other than allopathy system of medicine, the other hospitals, whether it is Ayush hospitals or veterinary Yes, sir. Akshay sir, you are not audible. Akshay sir, you are not audible. ಇದೀರಾ?
Yes, Pooja, is it audible? Sir, audible, sir. Yeah, if it is not audible, please let me know. Okay, I don't know why, what was the problem. Maybe there is some problem with hosting uh, app also ಅಂತೇಳಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. Because Yes, sir. I have full Wi-Fi over here in my institution, and there is no problem, I think. Fine, fine. Till here it was okay. Till this particular slide, it was audible. Yes, sir. Yes, sir. Audible, sir. Okay, okay, fine. So if we see components of waste management system, we can see that there can be gaps across these particular levels, right from the SOPs till the final treatment and disposal. So at the level of healthcare facilities, we can see some knowledge and attitude gap. And most of the healthcare workers, we know how to segregate at least, but most of us don't have the right attitude to do that. So always the doctors think that it is the work of the nurses or the ANMs, or it can happen that the doctors also might think, or other healthcare workers can think that, okay, we have to just throw it in one bin, and it is the work of the Aya or person who picks up this healthcare waste, sanitary worker. It is his or her work to segregate. No, this is not actually acceptable at any of the levels, because we say that segregation is the most important step. Until and unless you effectively, properly segregate, ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಏನಿದೆ, they all will go waste actually, because whatever had to go to the yellow bag, instead of that, if it is going to the red bag is basically things which are going for recycling. So you are sending a wrong thing to the to the place where it is going for recycling. So, or it can happen vice versa. So chlorinated plastics, you tell that it should go to the red bag, and plastics are, if they are coming to the yellow bag, and then finally these will go to the incinerator, which shouldn't have been, where you are indirectly causing it, you are indirectly causing the emission of dioxins and furans. So this should not happen. And when the gaps in practice were observed, gaps were seen across different cadres, but practice was better among nurses, because they are the people who directly are involved in giving care to the patients, and thereby they are better equipped or better prepared to practice this particular system of segregation. So in 2017, when the audit of some of the healthcare facilities in Karnataka was being carried out, so ಈ healthcare facilities na ದೊಡ್ಡ healthcare facilities, large, medium, and also ಚಿಕ್ಕ healthcare facilities ಆಗಿ divide ಮಾಡಿಕೊಂಡು, they saw what are the gaps actually. And if we see what were the macro areas, right from biomedical waste committee existence, so SOPs ಇತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, and temporary storage facility ಇತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿದ್ರು, workers, whether they were given PPE or whether they were wearing PPE, then even waste management register maintain ಮಾಡಿದಾರಾ, injury register maintain ಮಾಡಿದಾರಾ, spill register maintain ಮಾಡಿದಾರಾ. So all these things were actually seen, and we could see there were gaps in certain hospitals across these three different categories of hospitals. Similar checklist also you can use when you are assessing your own facilities, or when you are assessing the other facilities which are neighborhood in your neighborhood. And segregation was quite okay across the facilities. Medium hospitals were doing quite well. But contrary to these findings, some of the other studies which have been done in Karnataka say that only 28% of its hospitals segregate the biomedical waste properly. And we all should agree to this, because in our own hospitals, when we look across different sections, whether it can be ward, whether it can be OPD, whether it can be OT, or whether it can be some procedure rooms, or if it is a primary health center at immunization sessions, or whether it is the OPDs, or whether it is a dressing room or minor procedures room. So we don't find this particular component happening. So until and unless this segregation happens properly, we will not be able to take the further steps in biomedical waste management. And once we don't have this, wrong
form of biomedical waste goes to the incineration, or it can go for recycling. So effectively what we are doing is we are not helping the provider, the common biomedical waste treatment facility to treat it as per the guidelines. So almost 40% of biomedical waste was not being treated as per the regional guidelines. So that was also one of the findings. We can go through some of the slides quickly now, where we are seeing actually some of the common pictures which we tend to see in many hospitals. Yes, biomedical waste being generated mixed with the general waste. So in the process, as deliberated in the earlier presentation, we are converting almost 85% of the general waste to 100% of biomedical waste in the process. So this is one observation or violation. ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ, ವೇರ್ ದ ಲೈನರ್ ಇಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕಂಟೈನರ್ ಕಲರ್, which should not happen. So please ensure that both these particular colors are the same when being used. Poor segregation. So plastics which should have gone into the red bag, the carton which should have gone to the solid waste management. So all these things are being put into the yellow bag, so which should not happen actually. You can see even plastic cover also being going over there. So in the process you are sending these to incineration. Dressing trolley anna segregation point agi use ಮಾಡಬೇಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. Don't use two colors segregation over here, which is not fair, because you are indirectly contaminating the whole trolley or the equipments or set of sterilized material which are being kept on this. Improper transportation of biomedical waste. Trolley iratte, yes, trolley should be covered is what we tell, and it should not be overloaded. So both the violations you can see in this particular picture, and the right way would be this, where there is a closed trolley with wheels, there is a biohazard symbol, and there is a person who is wearing appropriate personal protective equipment, including mask, gloves, apron if possible, and red rubber heavy duty gloves and gum boots. So this is what is expected. Storage, we always tell that there should be a designated space with covered roofing and also secured access ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕೀ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ಡ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಇರುವಂತ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿ ಆರ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೂಶಲಿ ವಿ ಟೆಲ್. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ there is an animal dog which is there, and storage facility ಮಳೆ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ರೂಫಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ ದ process you can expect that these biomedical waste bags or waste covers will go into the general areas, as well as it can go into the drains, clogging them. So in the process you are contaminating the whole environment as well as the water and the soil. So ee ಒಂದು procedure ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ತರ ಒಂದು storage facility na encourage ಮಾಡಬೇಡಿ. Please have a room and a secured storage facility. ಸೊ ನಾನ್ ಬೆಡೆಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ಈ ತರ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿಯನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ 24 to 48 hours, ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಲ್ ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೇಸ್ ವಿತ್ ಅ ಲಾಕ್ ಅಂಡ್ ಕೀ ಅಂಡ್ ಕಲರ್ ಕೋಡೆಡ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಕಲರ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಫಾರ್ ಟೆಂಪರರಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್. Please don't hand over the biomedical waste to unauthorized waste handlers. So this can be possible, especially where some hospitals, nursing homes, or private practitioners, or even some of the people involved can sell it off to unauthorized waste handlers, because the plastic which is being used for syringes or cannulas or whatever these particular things, they are of high quality and they go into recycling. If it is going to recycling, yes, but if it is coming back to the system after washing it or cleaning it and repacking it, then it is a difficult
scenario. So it is always better that you hand it over to the authorized waste handlers, and this particular list will be available with the pollution control board and your district offices of the pollution control board. So you can get these and hand it over to the authorized waste handlers only. Please don't burn the healthcare waste or even general plastic waste, because that can lead to emission of dioxins and furans. And one issue is very, very common, which we see, that healthcare waste being mixed with general waste, and then these general waste is being fed by the animals. So in the process, you are killing the animal over a period of time, and you are polluting the soil as well as the water in the process. So when it comes to implementation of the biomedical waste management rules, as per the CPCB status report of 2021 May, almost all the states except Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Sikkim and West Bengal have organized training and awareness initiatives. So let us see some of the gaps in the common biomedical waste treatment facilities. When it comes to implementation, online monitoring systems have been implemented across all the 27 biomedical waste treatment facilities. Barcoding of tracking of the waste is implemented to a certain extent, but it is not fully implemented. So this is in the process actually. So with respect to compliance with the standards, so we tell that there should be a temperature of around 1200 degrees in any of the incinerator which is functional. So adu agilla antandre, what we expect is that this incineration ash will not be actually clear gray color ash. There will be a mixture of remnants of the burnt objects. So adu kuda ಆಗಿರಬಹುದು. ಕಪ್ಪು ಕಲರ್ದ ಒಂದು ಬೂದಿಯನ್ನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ we are not able to achieve this temperature of 1200 degrees. And if we are not segregating it properly, then obviously it will not be segregated in CBWTFs. They tend to put it for incineration, and in the process you can expect that even plastics are being burnt, which should not happen. So what were the gaps from Karnataka? Regular monitoring of healthcare facilities and CBWTFs were not in place. We were not actually complying with the submission of the annual reports within deadline. Barcoding systems have not been fully implemented. CBMWTFs were not upgraded with respect to new emission rules, and authorization under biomedical waste management rules of 2016 is still lacking. So as far as the administration and also the monitoring systems are concerned, we still lack with some of these things. So a couple of slides on what are the solutions. So we need to decentralize the monitoring. So monitoring of biomedical waste management should happen at the district level. Training and retraining. So most of us know that, okay, we need to put these things into yellow bag, these things into red bag, these things into blue bag. But we need to keep on training and retraining our subordinate staff, people who are involved in hospital waste management regularly. So what happens in this particular process is we try to change their attitudes over the process, and change in attitudes will lead to better practices. So ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದೀಸ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್. ಈ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದರ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸಸ್, ದ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಇವ್ರನ್ನ ಕೂಡ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯು ಟೆಲ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ and what they should not be doing, or some of the gaps which have been observed. So you can keep your presentation to 25 to 30 minutes maximum, and that will be the ideal time when you can, that will be the ideal period for which you can engage these particular groups of staff. So even presentations na ನೀವು use ಮಾಡಿಕೊಂಡು you can make a set of some 15 to 20 must know slides for these particular
categories of people. Then we need to improve auditing mechanism. So third party audits na madbodu, where people from external agencies are involved in auditing the facilities. Accountability should increase, whether it is the stakeholder at the healthcare facility, common biomedical waste treatment facility, or the regulatory authorities. Then we need to budget for the hospital healthcare waste management at the healthcare facility level itself. So ನಿಮ್ಮ PIP we got to know that budgeting happens per bed wise at the PHC level or at the CHC or Taluka hospital level. And as per that, you need to also budget to the MOUs, whatever you have with the CBWTFs. If it is a common MOU at the district level, well and good. Otherwise, we have to budget for that also. And if it is the private clinic or a private hospital, please keep adequate budget for managing the hospital waste right from the segregation till the final disposal. Then we need to implement the barcoding system so that there will be more accountability. People will be, the biomedical waste treatment facilities will be able to track from where this particular waste has come, and improve the stakeholder awareness. Register all the generators and processors on COVID-19 app, biomedical waste application. Installation and monitoring of OCEMS at biomedical waste treatment facilities. Extensive training and awareness programs for healthcare workers and the state board officials. And if there have been any violations, if there have been any gross negligence from the healthcare facility or the CBMWTFs, then there should be levying of environmental compensation charge by the regulatory authority. So till we have some amount of legislation which has been enforced upon, then till that point of time, we can expect that there will be some amount of leniency or some negligence from the healthcare providers as well. So this is what I need to tell at the end. So these are the references. In the last few minutes, we have looked into what is the status currently as far as the biomedical waste management is concerned. We have seen what are the indicators which are used for assessing how well are we doing with biomedical waste. And then we have seen gaps at the facility level, at the CBMWTF level, as well as at the administrative level. And then we have discussed some solutions. What can be the solutions to address these gaps? So with that, I would conclude my presentation. So any questions we can definitely take up at this particular level, because we have some 2 to 3 minutes time before we go to the next session. If there are any questions, you can put it in the chat box as well. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈಗಿನ ಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್? ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. Okay, ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹಾಕಬಹುದು ನೀವು ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇವನ್ those things will be addressed at the end, and that's it from my side. Thanks MP team, thank you for giving that opportunity. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಷನ್ ಹೋಗೋಣ. Okay, thank you. ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್ KM ರವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದೀಗ COVID-19 ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇಕಾರ್ ಅವರು, ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಕಿಮ್ಸ್ ಹುಬ್ಳಿ. ಸರ್, ವೆಲ್ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯು ಸರ್. Thank you. Over to you sir. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇದು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ? ಹಾ ಸರ್, ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಸರ್. ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋ ಕೊಡಿ ಸರ್.
ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹಲೋ, Okay, sir, it's perfect. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ಸ್ನೇಕರ್ ಅಂತ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಇದ್ದೀನಿ ಕಿಮ್ಸ್ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ. ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು COVID-19. COVID-19 it underlined the importance of biomedical waste management. ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಬರೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೂ biomedical waste management was important, but it was not given that much importance. Because waste ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಯಾರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದು ನಮ್ದು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೂ ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ so biomedical waste management of hospital waste, it has taken still more importance, because just if you go through the statistics, like India generated about 101 metric tons per day of COVID-19 related biomedical waste. That is peak about 203 tons per day during the second wave, and routinely 609 metric tons of biomedical waste was generated, and 500 grams to 2.5 to 4 kg biomedical waste per bed. It is per bed. India has generated over 32,996 metric tons of COVID-19 waste between June to December 2020. So these slides, if you go through, so the biomedical waste generation, it has increased tremendously during the COVID-19. And as and when the number of cases increased, so the biomedical waste generation was also increased. What is the COVID biomedical waste? That is, in previous slides you have seen that biomedical waste definition previous speakers helidare. So that the same applies here also. Like is biomedical waste generated during the diagnostic and treatment of COVID-19 suspected or confirmed patients, including isolation wards, quarantine centers, sample collection centers, laboratories, ULBs, common biomedical waste treatment and disposal facilities, in addition to existing practices under biomedical waste management rules 2016, and even COVID vaccination centers also. Everything it comes under this biomedical waste with respect to COVID or corona. So what were the sources of COVID waste? It may be because of the diagnosis. So diagnosis daily we take nasal swabs or throat swab. So whatever the waste is generated during that time, the test tubes and the broken plastic waste, so they all comes under the COVID waste. And the waste generated from the COVID wards, including the personal protective equipments. In the wards earlier, the personal protective equipment, we could be able to see them only in the OTs, but after COVID, you could able to see these things everywhere. ಸೂಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮೊದಲು ಕೇವಲ OTಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುವಂತ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಲ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ದ ಕೋವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಅಂಡ್ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯುನೈಸೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಹ ವೇಸ್ಟ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗೋದು ಸ್ವಾಬ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಪ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Why is the concern? Why we have to worry about this? Because the biomedical waste, it is infectious in nature. ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುತ್ತೆ.
So it is potential to spread infection, including COVID-19, and it is a real problem for environment and human health. And improper disposal can release high levels of unintentional POPs or persistent pollutants of environment, that is mainly dioxin and furans. And biomedical waste management requires life cycle approach. So life cycle approach, we are going to see what it is. So life cycle approach ಅಂದ್ರೆ from the beginning, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಡೆತ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಲೈಫ್ ಅಲ್ವಾ, ಹುಟ್ಟುವಿಂದ ಸಾವು ತನಕ. ಅದೇ ತರ ಈ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸಹ ಎಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತೇವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತನಕನು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚ್. Unscientific disposal of biomedical waste causes adverse impact on the public health and occupational risk. So if it is not properly handled, especially COVID, so ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಕೋವಿಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಕೇಸ್ 2 ಕೇಸ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಇಡೀ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೆದರ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು, ಹೆಂಗ ಆ ಪೇಷಂಟ್ ಹತ್ರ ಹೋಗುದು ಏನು ಅಂತಂದ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಇಂಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಹರಡುತ್ತೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಮುಖಾಂತರ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ that we have to handle the COVID biomedical waste properly. So coming to the topic main, that is the crisis or the challenges in the COVID-19 biomedical waste handling. So in healthcare facilities, why it was a challenge? Because we started to use the PPEs, gowns ಆಯ್ತು, ಶೂ ಕವರ್ ಆಯ್ತು, ಹೆಡ್ ಕವರ್ ಆಯ್ತು, ಎಲ್ಲಾನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಯ್ತು, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯೂಜ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್. ಅರ್ಲಿಯರ್ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 ಲೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಇರುವಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಬಿನ್ ಇಟ್ರೆ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲಿ ಅದನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಇಟ್ ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್. ಇನ್ ಕ್ಯಾಜುಯಾಲಿಟಿ 2 to 3 times ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಂಟಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಥವಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕೋವಿಡ್ ಕೇಮ್, ಸೊ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ PPEs. ಒಂದು PP ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇಡೀ ದ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬಿನ್ ಏನಿತ್ತು ತುಂಬಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ there was lack of awareness about the segregation and impact on the environment. So ಈ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಸಹ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿನೂ ಅಷ್ಟು 100% ಆಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತೂ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಒನ್. ಬಿಕಾಸ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು PP ಹಾಕೊಂಡಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಲೈಕ್ ಫೇಸ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇತ್ತು ಹುಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನ ರೆಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಸಹ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದ PPEs ನ ತಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಬಿನ್, ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಳೆದಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು. ಸೊ ನೋ ಸಮನ್ ಎಲ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಅವ್ರು ಕಳಚಿಟ್ಟಂತ PP ಕಿಟ್ನ ಬೇರೆದವರು ತಂದು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಅಥವಾ ಬಿಗ್ ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಅವರಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಯಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಆಯ್ತು, ಅವ್ರ ಯಾರ್ದು ಡ್ಯೂಟಿ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರಷ್ಟೇ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನ್ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಟು ದ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ICU ವಾಸ್ ಬ್ಯಾನ್ಡ್. ಸೊ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ biomedical waste handling was very difficult. So everyone, even this is the biomedical waste handler who is using the PPE kit. ಸೊ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ತರ ಕಿಟ್ಗಳು ಕೇವಲ OTಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. At the community level, so generation of the domestic waste, for example, the face mask.
face mask saha, it is a real challenge to dispose it, because as and when the face mask become the compulsory for each and every citizen, so everyone started using it, but the problems arise when and where to dispose it. If face mask ಹಾಕೋತಾರೆ, I request everyone else to mute themselves. ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. If you have any doubt, you can unmute and ask. ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿ, ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್, it becomes a biomedical waste. It shouldn't be thrown in the corporation waste or general solid waste ಜೊತೆ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಈ ತರ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಸಹ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಥ್ರೂ ರೇಡಿಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಥ್ರೂ whoever comes to the hospital, especially the people who came to vaccine, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಶಾರ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ನ ನಾವು ತೋರಿಸಿ, ಈ ಇವನ್ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ನ ಒಂದು 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನ ಸೋಪ್ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನಾಕಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಿಸಾಕಬಹುದು, ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ತರ. ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಇದು ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಅಷ್ಟು 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ಅದನ್ನ ನೆನಾಕಿಟ್ರೆ ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಲೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಜನರಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ತರ ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದು ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ನ. ಅಂಡ್ operationalization of the waste collection at the household level was very difficult during the corona time, especially the people during the first wave. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಮನೆಯಿಂದ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಸುತ್ತಲೂ, ಆಮೇಲೆ ಅದು 100 ಮೀಟರ್ ತನಕನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ತನಕನು ಐಸೋಲೇಷನ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇತ್ತು, ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೇಷಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಮನೆ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಆಯ್ತು ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಒಂದು ಕಂಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವೆಹಿಕಲ್ ಓಡಾಡೋಕ್ ತೊಂದರೆ ಆಗಿರೋದು. ಎರಡನೇದು, ಈ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು, they were worried about their own safety. ಆ ಸೇಫ್ಟಿ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಆ ಮನೆಯಿಂದ ನಾವ್ಯಾಕೆ ವೇಸ್ಟ್ ಎತ್ತಬೇಕು, ಕರೋನಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು, ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸೇಫ್ಟಿ ಏನು, ಆ ತರ ಎಲ್ಲ ಡೌಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ವೇಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಎಟ್ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಜಾಬ್. ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್, because how it spread, ಮತ್ತೆ ಲಾರ್ಜ್ ಟಾಪ್ ಮಿತ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್, ಹೌ ಇಟ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸ್, ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದನೋ ಆ ತರ ಕೆಲವೊಂದು ಮಿತ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ದೇರ್ ವಾಸ್ community awareness was needed, and involving the community. Until unless community engagement, community involvement illa antandre, whatever the programs are there, they are not going to be successful. So we needed to involve community with the help of the NGOs. There were so many NGOs were working. With their help, we could able to give awareness and involve them. Even the community also participated in proper disposal of the waste. And the third thing, main thing, was healthcare workers' apprehension. Healthcare workers were not ready to work. So people would be aware how much it was difficult to run a hospital, especially in the first wave. As soon as corona was declared, the pandemic, people who were working in the hospital
they were forced to go to, because of all the containment lockdowns, the people stopped coming to the hospital. Hospitals were closed, and who were working in the hospital, they were facing a dilemma whether to go back to the hospital and work or to change the job itself. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ರು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ನ ಈಗ ಬಂದ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾದ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಅನ್ನನೋ ಅತ್ತಿಗೆನೋ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರಿಸ್ಕ್ because of me in the house, in the home? So healthcare workers were not ready to work. Even if you want to pay more also, you are not getting the workers. And especially, that is generally it was, but especially in the biomedical waste department, there was increased load. As we saw in the initial slides, the biomedical waste generation has skyrocketed. Tumba biomedical waste generation was tremendously increased, but at the same time, the biomedical waste management or biomedical waste handlers ಮೊದಲು ಎಷ್ಟಿದ್ರು ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಜನ ಇದ್ರು. ಇನ್ನೂ ವರ್ಸ್ಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆನೂ ಆದ್ರು ಇಲ್ಲ, ನಾ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಈ ಕೆಲಸ ನಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಅನ್ನೋರು ತುಂಬಾ ಜನ ಇದ್ರು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಬಲ್ ವ್ಯಾಮಿ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ವರ್ಕರ್ಸು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಥವಾ ಇದ್ದವರು ದೇ ವೇರ್ ವರಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ಸೇಫ್ಟಿ. And also segregation was very difficult in the wards, especially in the COVID ward. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬೇರೆ ಯಾರು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಯಾರು ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇದ್ರು, ಲೈಕ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆರ್ ದ ಡ್ಯೂಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆಂಟ್, ಅವರಷ್ಟೇ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದಿತ್ತು. ಉಳಿದವ್ರು ಯಾರು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಂತಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಹೌ ಟು ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಮಾನಿಟರ್ಡ್. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಸ್ ವಿತ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರ್ ಫುಡ್ ಬೈ ದ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್. ಈಗ ಫುಡ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎಂಜಿಲು ಮುಟ್ಟಿರತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ವೇಸ್ಟ್, ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಫುಡ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿತ್ತು, ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇರಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ 2 ವೇವ್ದಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಅಗ್ರಿ ದಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಕೋವಿಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಾಯಿ ರುಚಿನೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ರುಚಿಯಾದ ಅಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ರುಚಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಒಂದ್ ದಿವ್ಸ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಫುಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಊಟದ ರುಚಿ ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮನೆಯಿಂದ ತರ್ಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಕಡೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಊಟ ಬರೋದು, ಮನೆಯಿಂದನೂ ಊಟ ಬರೋದು ಅವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಅದೇನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಇರ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅನೋರೆಕ್ಸಿಯಾ ಇತ್ತು, ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಅವರೇ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಪೇಷಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ಬೆಡ್ ರಿಡನ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80 to 90% ಆಫ್ ದ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ವೇರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಮೂವ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್. ಸೊ ಅಂತ ಪೇಷಂಟ್ ಏನಿದ್ರು ಅವರೇ ಬಂದು ಅದನ್ನ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಅವಾಗ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು, ಅದು ಹೇಳಿದ್ರು ಸಹ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವ್ದು ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಆ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್, ಯಾವ ತರ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದು ಗಣನೆಗೆ ತಗೋತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ was very challenging during the corona period. So for the food, later we could able to solve the problems with the help of the pollution control board and UNIDO technical support.
So later we could able, as per the technical advice, ಅದನ್ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಫುಡ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ತರನೇ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. So we could, and also we banned all the food from the outside. Whatever the food we have to give, they should, and we also improved the quality of food in our own kitchen. So even the patient started appreciating the food, and also we reduced the meal size so that the wastage reduces. So reducing the waste generation, it is one of the key points. And also training of the workers. So donning and doffing. ನಾವು ಮೊದಲಂತೂ ಯಾರು ಈ PPE ಕಿಟ್ ಅಂತೂ ಯಾರು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬೇಕು, ಸೊ ಯಾವ ತರ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನು ಡಾನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಡಾಪಿಂಗ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ವಿ. ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಕೋವಿಡ್ ಇರೋದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೊ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ವಿ ಕುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ವೈಸ್. But important was most of the people, they have to do double duties. So in between when to call for the training was difficult. And PPE kit use training also we gave, donning and doffing hing ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. So we were helped a lot by the UNIDO team and pollution control board in this regard. And timely guidelines and rules were released by the pollution control board and the UNIDO team on March 18, 2020, revised on 25th March, 18th April, 10th June, 21st July 2020. So these were all updates which we received from the UNIDO team and the pollution control board. These are all done with at the background, the biomedical waste management rules 2016 and its amendments were the main background for this. Life cycle approach for the biomedical waste. So biomedical waste generates, and the next step, as soon as the biomedical waste is generated, the next step is the segregation. So here I want to tell, focus on the word segregation, because segregation is the one of the most important step in biomedical waste management. Without the segregation, I repeat, without the segregation, nothing can be done. ನಾವು ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಟ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರಲಿ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲಾನಕ್ಕೂ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ segregation at the point of generation is the one of the most important point. Later, after the segregation and collection of the waste, it should be intramural transportation in the closed trolley should be done. So intramural antandre within the college or within the hospital, it should be done. So from here, from all the wards, it should be stored in secured storage. That is, we call it as a temporary storage room. So that should be secured one, because it shouldn't be easily available to the stray animals, and also non-authorized persons shouldn't get the entry into the biomedical waste site. From the temporary storage room, then it should be transported to common biomedical waste treatment facility. In short, we call it as a CTF, common treatment facility. And then final treatment at the CTF. And also one more for corona, what we improvised is that as soon as the waste collected from the ward, corona ward,
it was transported directly to the transportation vehicle. There was so that as far as possible, it is the storage or handling of the biomedical waste is reduced. So this is the some of the segregation of waste. Segregation of COVID biomedical waste as per the biomedical waste rules 2016. So these rules have been discussed before. Here, what I want to tell with respect to COVID-19 is that what we have to put in the yellow color. In yellow color, all the infectious waste comes. With respect to COVID, all the PP kit is put it into COVID yellow color bin. In red color, gloves, hand gloves, and if the hood contains the plastic one, transparent plastic or face shield or ice protector, if it contains those things should be put it into red color. Broken or discarded contaminated glasses should be put it in the blue color. Metallic shafts and auto-disable syringes in the white. So this white, especially in the from the vaccination center, there we get the auto-disable syringes. Those things should be put it into white color. And also gloves should be put it into red color, and the face mask, the used face mask should be put it into yellow color. And some of the other important guidelines in the time of COVID was separate labeled color coded bins in isolation ward and ICU. There, whatever the color coded bins are there in the isolation, there should be separate for the corona patient and separate for other things. Why it was separate was needed for the corona? Because whatever the waste is collected in the wards for the COVID-19 patient, those things directly they were shifted to the transportation vehicle directly, not to the temporary. These color coded bins should be foot operated and they should be double layered. Usually one plastic liner we put for each container, but in COVID-19 we made it as a double layered so that it gets more strength and it becomes leak proof. And dedicated closed trolley for transportation of COVID-19 biomedical waste from the isolation ward to storage room. So this is how the dedicated closed trolley is used to transport a vehicle. Clean the inner and outer surface of trolley with 1% sodium hypochlorite solution. And store the COVID-19 biomedical waste separately in storage room. Our preferred is that biomedical waste from the isolation ICU and ward be shifted directly to the transportation vehicle of common biomedical waste management treatment facility.
label the bins, bags, and trolley as COVID-19. Because why it is important is that whatever the COVID-19 is written, they do not follow the queue system. As soon as they reach the CTF, common treatment facility, they are put into incineration, whatever necessary. Maintain separate record, and please provide all the required PPEs to your sanitation staffs. So we used to give, we gave a proper sanitation cover to our biomedical waste handlers. I'm happy to say that till now only 1 or 2 incidents of COVID-19 were there in our workers. Otherwise, it has been uneventful. Not much our staffs were got the COVID-19 disease. Dedicated staff for handling the COVID biomedical waste and solid waste. Segregation at the point of generation. I repeat, segregation at the point of generation is the most important step. Without segregation, nothing is impossible. And segregation training to all the staff involved in the COVID biomedical waste handling. We trained almost all the staffs, and also nursing faculty also we trained for the waste management. And general solid waste segregated as per the solid waste management rules 2016. Collect the wet waste, food waste or food waste, and dry waste separately in securely tied leak-proof bags. And we have to spray 1% sodium hypochlorite solution to the segregated general solid waste and land over to the ULB. And minimize the use of the disposable items. So as far as possible, be environment friendly. As much as possible, reduce the unnecessary usage of resources. And do not mix the general waste and the COVID-19 biomedical waste. So it is as good as it holds good, same for the other waste also. Do not disinfect yellow bag with sodium hypochlorite solution. So no need to disinfect the disinfect with the sodium hypochlorite solution. Hello. Right, moves. Do not disinfect, do not hand over the COVID-19 biomedical waste without proper label to CTF, because as I said, it won't follow the queue system. It will be directly put it into incinerator. So label it. Do not transport COVID-19 biomedical waste in open trolleys. So use the PPE kits. So ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ PPE kit ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. So to reduce our biomedical waste, we have to use our protective gears wisely. In low risk area, we have to use only triple layer medical mask and gloves like help desk, reception, alala. In laundry or CSD, N95 mask and gloves are enough. In high risk areas like lab, critical care area, full complement PPE is required. Goggles, face, all set is complete kit is required. So in nutshell, COVID has again, it gave us more, it underlined or focused how important is the biomedical waste management, and also attitude has changed to some extent, even in the doctors
or in healthcare providers, also in the general public. And definition and clarity with the COVID waste. Core principles of 3 R's, that is reduce, recycle, and reuse. We have to use these principles appropriately. Need for augmenting the capacity of common biomedical waste treatment facilities. So we have to learnings from the COVID pandemic is that, so whatever the rules are there, we need to follow that. Rules are there for our benefit. So we have to follow the rules and treat the coronavirus as any other infectious waste. We have other HIV are there, hepatitis B is there, who can transmit from one person to other person very efficiently than corona. So no need to be anxious. We have to be cautious. And segregation of the waste at source is important. One of the most important step it is. Dispose infectious waste in foot operated bin with a suitable color coded liner. Proper handling, collection, transport, and storage is important. Use appropriate PPE. Okay. So biomedical waste management is the both occupational safety issue, also the environmental safety issue, patient issue, and attitudinal issue. So this is the main crux. Everyone knows how to segregate, but only thing is they do not implement it. It is mainly a attitudinal issue. I acknowledge, I thank Empri Unido GFM for giving me this opportunity to speak this, and I also thank Dr. Lalita, my teacher at my institution, MS Ramaya, where I did my MD. And I also thank management Gokula Foundation, principal and dean MS Ramaya Medical College, faculty PGs in Department of Community Medicine, Healthcare Waste Management Cell, Department of Community Medicine, MS Ramaya Medical College, and Dr. Akshay, my colleague, my friend, for helping out this in preparing this PowerPoint. I thank everyone. If any doubts are there, you can put it in the chat box. I shall answer that. And also for any videos concerning to biomedical waste, you can copy this link and you can watch the videos. Okay. These are my references. Thank you. ಕೋವಿಡ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದಂತಹ ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇಕರ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಕೋವಿಡ್ ಜೈವಿಕ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಭಾಗವಾದಂತಹ COVID-19 ತ್ಯಾಜ್ಯ ಆಪ್ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್. I'm here only. I'm sorry, I was talking. I was on. Let me know once you are. Okay, sir. Share the PPT, sir. Are you able to see my screen? Hi, sir. So welcome to. So the aim of this presentation is to make sure that you have been familiar with the use of COVID biomedical waste. So this application was developed in April 2020, where it has a different roles like generator registration, transporter registration, CPWT registration, followed by verification by CPCB and SPCB. Sorry, CPWTFs and SPCB. So without wasting time, I think it's already late. Even for me as also, there is another meeting scheduled at 2.
I'll be today's session. I'll be winding it off as early as possible. Okay. So there is one screen called as registration, where you can see what are all the components that you use. Only thing what you have to do is you have to download this application from the Play Store. Only thing you have to do is once you reach, if you are a generator role, try to click on generator. Once you click on the generator, you will have some CPWTF list by default be coming with reference to your state and district as given. Please select the appropriate CPWTF to whom we are sending the waste at regular basis. Once it is done, let's you get and registered email ID and password for that same registered email ID. Using those, you will enter it. Once you will enter, you will have a dashboard or similar kind of thing where you can select like handover waste. Once you click on it, there should be some names called as red bag, yellow flag, blue flag, and white flag. You fill the respective information and then upload it properly. Once it is done, then data will be sent to server. Now your part from as a hospital is done. Now the CPWTF will send a transporter. He will come and cross-verify the waste using the same app, but different credentials. Only thing what he will do is, he will only select the hospital list which is being coming by in a drop-down. He will select the appropriate drop-down and he will accept the waste. Once this is done, this particular waste will be sent to CPWTF. CPWTF will also have the same app, but still the username password is different. Only the change here is notify here is he will only see the trucks which are registered against him. He will select the appropriate truck, then he'll accept the waste, then he'll go forward. Once this data is been added. Here the data is being tracked at 3 places. One is at the generator level, another is at the transporter level, and another third one is the CPWT, which means that data from the 3 variants has been verified. Now the data has been there. So, like weights came from hospital, transport accepted, CPWTF accepted, and what next? What next is the verification. For the process of verification, we have developed a web application for CPWTF and SPCB. All the user credential for these 2 stakeholders is already communicated to different means of mails by CPCB. For CPWTF, still they can use the same user ID password which they are already using for mobile application. And SPCB can use the different the username password. Once they successfully log in, they will see the dashboard with reference to their login. If CPCB login, CPCB can see only CPCB of data. With SPCB logins, if only SPCB can see only SPCB's data. Likewise, there is another thing called as real-time reports, where you can see the regular. Manoj sir, one ನಿಮಿಷ. ಹೇಳಿ. Sir, slide show ಕೊಡಿ. So this is a real-time approx screen. The first screen is for the waste generator, where you can see the hospital data on daily basis, regularly basis. This is a transporter screen where you can see the transporter, how much of waste is being picked up from a particular hospital. This is an CPWTF site where you can see how much of waste which is being generated and how much of waste is being tracked. And finally, this is an urban local bodies and captive treatment facilities where you can track different type of generators and as well as the stakeholders. Now data is coming, everything is processed. Where we are lagging in the system is in terms of every CPWTFs and SPCB at end of the day, they have to acknowledge using this system saying that yes, I have received the waste and have been acknowledged properly with necessary information saying that how many hospitals there in your state. If it is CPWT, he has to specify how many hospitals covering, how much of waste he received in COVID, how much of waste is non-COVID. So like that, a digitized form is being created. Only thing he has to select, he has to upload. So right now, both the process are not happening from the both SPCBs and CPCBs. In this regard, in this meeting, I will request everyone who is handling the particular CPWT or SPCBs to try to fill up the information properly and submit. Because right now CPCB is engaged in terms of other developments, hence they are not much concentrated on this. But maybe at end of the day or maybe end of the day, end of the month, they will come back to the system
and they will cross check whether we are doing or not. So in that case, you will be facing so much of compensation. So once to avoid all those, I would request whoever is involved, CPWTF, so kindly start using this application at regular. So this is all, like how many generations. Is there any doubts in terms of using this application? ಸರ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಅವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸರ್. ಹಲೋ ಹಲೋ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್. ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಕೇಳಿಸ್ತಿದೆಯಾ ವಾಯ್ಸ್? Yeah, I can able to hear you. Yes. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್. Yes. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಹಲೋ ಸರ್. Yes ma'am. Sir, good afternoon, sir. I'm Dr. Shanti. Sir, ಅದು ಇದು ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಸರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್? ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಹೆಸರು? COVID-19 biomedical waste. COVID-19 biomedical waste. Take my number. You just ping ma'am. I'll share you the links where you can download the application. You take my number. Yes sir, please. 9493 9493 830. Sorry? 9493 830 830 518. 518. So All right, sir. I may know which variant of mobile using, whether you are using Android. Android, sir. Yeah, it's an Android smartphone. Okay. So is there anyone from the CPWTF side where they are finding a problem in terms of using our application? No, sir. Nobody has used it. I have to use it for the first time, I guess. Okay. And there is a manual is also kept available in CPCB website. You just ping me. I'll share your number. Sorry. Sure, sir. I'll do that, sir. Thank you so much. If you find any sort of delays or any issues, you directly ping us, because I'm a developer of this application and I'm doing only this because of the KSPCB my sir has requested. I'm not doing this for any other state. So that was the thing. Okay, sir. I will do that. I will ping you, sir. Thank you so much. Thank you. Okay. ಅವ್ರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸರ್. Hello. ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವೇಂಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸರ್ ಬರೇ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆನಾ ಇಲ್ಲ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕೇಳ್ಬೋದಾ? ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದೇ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಮೇಡಮ್ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ? ಓಕೆ ಸರ್. ಈಗ ಪಂಚಪ್ರೂಫ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. 1% ಹೈಪೋಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿಟ್ಟು ಶಾರ್ಪ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಔಟ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇನ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಪಂಚಪ್ರೂಫ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ದಟ್? Yes madam, you can go ahead with only puncture proof container without hypochlorite solution, so that is fine, no problem. ಅದೇನಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಏನಂದ್ರೆ ಪಂಕ್ಚರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕಂಟೈನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ವಿದೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ ಸರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಈಗ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಯೂಶಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ವುಡನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಕವರ್ ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಬೇಡ ಜಸ್ಟ್ ಆ ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಕವರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಗ್ಲಾಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಕವರ್ಸ್ ಏನು ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬ್ಲೂ ಬಿನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಒನ್ ಟು ಫಾಲೋ ಆಲ್ ಅಮಾಂಗ್ ದಿಸ್ 3 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ಲೂ ಕಂಟೈನರ್ ವಿತ್ ಬ್ಲೂ ಲೈನರ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬ್ಲೂ ಲೈನರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ವಾ, whether it is for recycling or whether it is going into the common biomedical waste facility, you are giving the blue liner. So adike you have to put a blue liner and give that particular blue liner.
ಬ್ಲೂ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಅದ್ರೊಳಗೂ ಹೇಗೆ ಅಂತಾರೆ ಅದ್ರೊಳಗೂ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಶಾರ್ಪ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಾಂಟ್ಸು ಮತ್ತೆ ಶಾರ್ಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಜನರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎರಡನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಬಟ್ ಬ್ಲೂನೇ ಬ್ಲೂ ಒನ್ ಬ್ಲೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಶಾರ್ಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಬ್ಲೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ implants and other things which are the going. Okay sir. Thank you puncture sir. proof container alli use ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. Okay, thank you sir, thank you. Hypochlorite ಬೇಡ. Hypochlorite ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರೀಸ್ where they are discarding the samples. Okay sir, thank you sir, thank you. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವೈರೀಸ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ ಟು ಎಂಪ್ರಿ ಅವ್ರ ಮೇಲ್ ಅನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಅನ್ನ ಎಂಪ್ರಿ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅದನ್ನ ಯಾವ್ದಾರಿ ಕ್ವೈರೀಸ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ ಮೇಲ್ ಅನ್ನ ಅವರು. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಯು. ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪಾಸಿಬಲ್ ಅಟ್ ಎನಿ ಟೈಮ್. Okay, thank you sir, thank you so much. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ಗೆ? ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರಂ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೆಷನ್ ಎಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ. ಯಾರಿಗೂ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಅಕ್ಷಯ್ ಸರ್ ವೈಂಡ್ ಅಪ್ ಮಾಡೋದಾ? ಎಸ್, ವೈಂಡ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೋದು ಅವ್ರು ನಿಮಗೆ. ಫೈನ್, ಎಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನರಸಿಂಹ ಬಿಸಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಕೆಎಂ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಂಜುನಾಥ್ ನೇಕಾರ್, ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ KSPCB ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದಂತಹ KSPCB ಹಾಸನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, DHO, DHQM, ACPA, ವೆಟರ್ನರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್.